Hello viewers, I am Zahur Islam and you are watching me on my YouTube channel. Today I will teach you the types of colloids. So I already explained the detail about colloids. So types of colloids actually the nature of the interaction between dispersed phase and dispersion medium. Lyophilic colloids, solvent attracting or solvent loving. So the particles in a lyophilic system have a great affinity for solvent. If the water is the dispersion medium, so it is often known as hydrosol or hydrophilic. So readily solvated combined with chemically or physically with the solvent and disperse even at high concentration and it is more sticky. आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ कोलाइड्स के हवाले से है। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स यानी इसमें हम स्टडी करेंगे द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, that how the dispersed phase and dispersion medium they are interact with each other. As in earlier lectures, जिस तरह हमने सस्पेंशन में या इमल्शन में हमने काफ़ी डिस्कशन किया है इस पे कि किस तरह हम डिस्पर्स स्पेस को डिस्पर्शन मीडियम में हम डिस्पर्स करेंगे। तो इसी तरह एंड टाइप्स ऑफ कोलाइड द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। So you can see here, for example, lyophilic colloid, एक lyophilic colloids and the second one is lipophobic colloids. So lyophilic colloids are those colloids which are solvent attracting or solvent loving. इसको हम solvent loving कहेंगे, ठीक है जी। The particles in lyophilic system have a great affinity for the solvents. Colloids or the particles in lyophilic system they have a great affinity for the solvent. So for example, if the water is the dispersion or dispersing medium, so it is often known as hydrosol or hydrophilics, and it is readily solvated combined chemically or physically with the solvent and dispersed even at high concentration and more sticky. لکه څنګه چې ټایپس اف کولایډز مونږه مخکې ایکسپلین کړه یا مونږه ډسکس کړه، نو دې کې زموږ سره د نیچر اف دې کې مونږه انټریکشن ګورو چې د ډسپرس سپیس او د ډسپرشن میډیم، لکه څنګه چې مونږه په سسپنشنز کې ویلو چې یو به زموږ سره کانټینیوس پیزي، بل به زموږ سره ډسکانټینیوس پیزي، یو به انټرنل فیزي، یو به ایکسټرنل فیزي. لکه څنګه چې فار ایگزامپل آیل مونږ به ډسپرس کو په واټر کې، نو آیل چونکه واټر کې نه مکس کیږي خو هغه ته مونږ emulsifying by the addition of emulsifying agent then they are going to mix. نو دغه شان کولایډ زموږ سره دوه قسم دي، یو لایوفیلیک دي یو زموږ سره لایوپوبیکس دي. لایوپوبیک کولایډس هغه کولایډس دي چې زموږ سره هغه ته موږ سالوینټ لوینګ سپیشیز وایو. دي کې چې کوم پارټیکلز دي داغه افینټي د سالوینټس لپاره ډیره زیاته ده، so it can attract the water molecule toward itself. نو if the water زموږ سره dispersing as a dispersing medium مونږ واچو and it is known as hydrosol. نو هغه ته مونږ hydrosol وایو، مونږ ته hydrophilic وایو. hydro mean water, philic mean water loving species. ٹھیک ده، hydrophilic mean water loving species. ٹھیک ده. نو زموږ سره واټر چې کوم دی دا مونږ ایز ا ډسپرسینګ میډیم مونږ استعمال کو، نو دې ته مونږ هایدروسول وایو یا مونږ دې ته هایدروفیلیک وایو. ٹھیک شوله. ریډلی چې کوم دی دا مونږ سالویټډ ټرمینالوجي مونږ استعمالو چې یاره دا مونږ کمباین کو کیمیکلی یا فزیکلی د یو سالوینټ سره. ٹھیک شوله. ځکه چې کولایډز په خپل باندې دا یو ډسپرشن سیستم دی، دا یو ډسپرشن سیستم دی and your biphasic system there and they are dispersed even at high concentration.
the dispersion manga pa high concentration bani ko او بلدار چې د نیچر دار چې it is more sticky دا زموږ سره sticky وي viscosity د دې ډیره زیاته وي ٹھیک ہے جی so come toward types of colloids so types of colloid you can see the example of lipophilic salts lipophilic salts this is one of the classical example of types of colloid including the salts of gum gelatin starch proteins and certain polymers rubber and organic solvents او دغه شان کوم وګورو نو زموږ سره لایوفیلیک سولز چې کوم دی پاغي کې زموږ سره سولز گمز شو زموږ سره جیلټین شو سٹارچ شو پروتین شو and certain polymers شو ربرز شو organic solvents شو دا زموږ سره پس کې راځي لایوفیلیک سولز کې راځي the dispersed phase doesn't precipitate easily چې کوم زموږ سره dispersed phase دی کوم چې مونږه زموږ سره یعنی ډسپرشن میډیم کې موږ ورته د هغه پریسپیټیشن چې کوم دی د هغه پریسپیټیټ چې کوم دی از دی هغه پریسپیټیټ کیږي نه زموږ سره ټیک دی جی especially the sols they are quite stable as the solute particles surrounded by the two stability factors which is negative or positive charge or the second one is layer of the solvent sols they are quite stable that's the musara quite stable we as the solute particles چې کوم دی they are surrounded by the two stable factor پای کې موږ مخکې mention کړه musara water molecule چې کوم دی مطلب دا دا positively negatively دا charge وي یا چې کوم دی په دې باندې موږ layer of solvents چې کوم دی هغه موږ استعمال کو if the dispersion medium is separated from the dispersed phase अगर डिस्पर्स मीडियम को सेपरेट किया जाए अलग किया जाए डिस्पर्स फेज से देन द सोल कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फिर सोल जो है उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे उसको रीशेक करेंगे बाय सिंपली रिमिक्सिंग ठीक है विद डिस्पर्शन मीडियम तो डिस्पर्शन मीडियम के साथ वो हम रीमिक्स करेंगे दिस इज वेरी सिंपल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास अगर डिस्पर्शन मीडियम जो है अगर वो सेपरेट हो गया डिस्पर्स फेज से तो सोल जो है उसको दोबारा हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे उसको रीशेक करेंगे सिंपली उसका हम रिमिक्सिंग करेंगे डिस्पर्शन मीडियम के साथ हेंस दीस सोल्स आर कॉल्ड इसको रिवर्सिबल सोल्स कहेंगे so it can be prepared simply by dissolving the material and the solvent being used तो इसका प्रोसीजर ये है कि सिंपल हम क्या करेंगे सिंपल हम वी शुड सिंपली डिसॉल्व वो मटेरियल हम डिसॉल्व करेंगे उस सॉल्वेंट में फॉर एग्जांपल एकेशिया हमारे पास है एकेशिया लाइपेरिक सोल्स में ठीक है एकेशिया हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में ठीक है जी सो वी विल डिसॉल्व द एकेशिया इन द वाटर ठीक है तो सेकंड हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में लाइयोफोबिक कोलाइड्स है लाइयोफोबिक कोलाइड्स जो है दीज आर सॉल्वेंट रिपेलिंग या सॉल्वेंट हेटिंग भी इसको कहा जाता है so the particle they are resist solvation and dispersion in the solvent and the concentration of the particles is usually relatively low and less viscous लाइपोफिलिक कोलाइड या लाइपोबिक कोलाइड जो इसको हम वाटर हेटिंग स्पीशीज कह सकते हैं या एक्चुअली ये वाटर को रिफिल कर सकता है इसके अलावा इसमें जो पार्टिकल है द पार्टिकल दे आर रेजिस्ट सॉल्वेशन एंड डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट इसमें पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत कम होता है एंड दे आर लेस विस्कस इन नेचर इसकी विस्कोसिटी भी कम है इसके अलावा these colloid they are easily precipitated on the addition of small amount of electrolytes अगर इसमें छोटे पैमाने पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम इसमें ऐड करें so they can these colloid they can be easily precipitated इसका हम precipitation कर सकते हैं by heating or by shaking इसका जो precipitate है ठीक है you can clearly see it problem इसमें है कि this is less stable as the particles surrounded only with a layer of the positive or negative charge so this is less stable because these are liophobic they cannot be dissolved in water once it precipitated so it is not easy to reconstitute the sol by simple mixing with the dispersion mediums and hence these sols they are called irreversible sols examples में liophobic sols हैं which include the salts of the metals and insoluble compounds like
sulfides and oxides. For example, gold and water. So अगर gold definitely if it is dissolved in water, so it cannot dissolve. Gold हम जो है water में dissolve नहीं कर सकते. So this is very simple. Once it is precipitated, so it is not easy to reconstitute. So simple the soul by the simple mixing with the dispersion medium. So hence these sols are irreversible sols. नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो है टाइप्स ऑफ कोलाइड्स. इसके जो प्रिपरेशन मेथड्स है किस तरह हम इसको प्रिपेयर करते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. तो इसमें फिजिकल मेथड है जिसको ब्रिज आर्क मेथड कहा जाता है. ठीक है. इसके अलावा इसमें फिजिकल मेथड है, इसमें केमिकल मेथड्स है. सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज कंटेंट्स. Once again, I'm very thankful to all my viewers for watching my lecture on daily based. Wish you all the best. So if you need these contents and soft form, so you can directly email me. So I'm available for any kind of services. Thank you to all my viewers.